Umeanza? Okay, mimi nikipika chapati, these are homemade chapatis. You warm the water, unaifanya ikuwe warm. Then from being warm, unaweka chumvi na kaskari na balance. Then what you do next, unaanza kukanda hiyo unga, kuishikanisha. So when unaona imeshika vizuri, unaweka mafuta, then unaifunika. Ukifunika unaiacha for 2 hours, 3 hours or half an hour, cool. Then you start cooking. Like mine, nimeiweka for more than 3 hours. In fact, nitengeneza unga at around 1. So nikaiacha tu ikulu vizuri. Na hii unga ilikuwa ni 1 kg, not even 2 kgs. Utaona itanitolea chapati like 15 maybe or 16. Yeah. That's how we go about it. And hizi ni zile chapati, I want to cook it, you see, itajitoa piece by piece. Yani ile ya kujitoa hivi. Yeah, that's how we go about it. And first to do these rolls like this. Natengeneza hivi according to the size that you want.